gahatag o hawag kadalanawon sa kabukiran, gahatag o higayunan alang sa hiking o pagpanikan. Ikaduha, garbo namo ipasundayag ang higaonan tribe. Ang mga higaonan tribe, isa kaluman na tribo na nagpuyo sa mabukiran ng parte sa Buena Vista. Adyo na sila yung tradisyon sa pagtanong ng prutas o gini o sa ka-importante nga bahin sa ilang panginabuhian o kultura. Pinaagi sa ilang uma, nakasiguro nga adyo rin suklay sa pagkaon ang atong komunidad. Ikatulo, ang Buena Vista, adyo na yung hanay sa humayan, ang hawak na kabasakan sa lugar sa Buena Vista, ang usa ka naghatag og suklay sa bugas. Ikaupat, sa kahigayon, diin kita makakuyog. Kini ang selebrasyon nga nagapahinumdum sa tanang katribuhan o sa tanang katawhan, sa abusan. The name Magallanes is derived from the explorer Ferdinand Magellan, who was believed to have sailed in this place together with his men before heading to the north. Evidence shows the church ruins known as Magellan Marker erected along the riverside. These floats showcases the abundance of natural resources and historical landmarks in the municipality of Magallanes. It depicts the source of all grace from the prayers to the beloved Pampanga is among the oldest municipalities in Caraga region, being chartered as an independent municipality in 1921, comprising of 15 barangays. Habunganons are truly blessed and boasts and share of Lake Mainit ecosystem with its abundance with marine ecosystem portion of Butuan Bay. It is on these endowments where Habunganons depended on their sustenance, the pijama, the puguan, the igi, the endemic aquatic species with tilapia, carpa, and kasili in the lake. The cold spring of Lambingan Falls in Barangay San Jose, the majestic rock formations of Barangay Magdago, the 24-megawatt renewable hydroelectric power plant in Barangay Magdago, the breathtaking experience with dolphin watching in San Vicente, the PUM Moton Great Lake Resort in Barangay Poblacion. Save the best for last. The Our Lady of the Assumption Church, one of the oldest churches in Caraga region, built in 1876 with its existing 10-20-foot Magkuno pillars, and the magnificently future requires working smarter. There are many reasons to love Habonga, Bonga, Habonga! Of its rich heritage, natural beauty, and endurance builder. These road journeys through 10 waters that define different historical significance, cultural richness, and resilience community. The historic St. Michael Parish Church at the forefront stands a stunning replica of the historic St. Anna Church. This landmark sets the tone for the journey through the 7-storied, past and vibrant restaurant. The Centennial Parola, the iconic lighthouse that has long guided sailors safely to the shore. This beacon represents the civil's maritime heritage and its role as a symbol of hope and direction for the community. Nasipit Port. Nasipit Port is a crucial hub of commerce and trade, underscores the civic significance in regional economic activities and its connectivity to the broader world. The enduring falls of Hagimita. This wonder highlights the civic rich environmental heritage and the serene beauty that attracts visitors and the nature enthusiasts alike. And Garden ethnic community, the next segment showcases the vibrant Higanas ethnic community, depicting their indigenous heritage that enrich Nasipit, highlighting the Higanas guardianship of the Pacific Mountains. Since emphasize
the rules of producing bountiful harvest of fruits, honey, cacao, bangos, mangoes, coconuts, and bananas. It triggers the community's contribution to agriculture. Shrine with the tree process. With this iconic tree process, a place of spiritual significance and reflection, this shrine symbolizes faith and a spiritual journey of dynasty. Pagkakuyog, kini ang selebrasyon nga nagapahinumdum sa tanang katribuhan o sa tanang katawhan, sa abusan, sa abusan. Municipality of Kitsalao. Kaniadtong tuig 1918, ang Kidlo nga saraw nahipatik na sa mapa sa Agusan del Norte, usa ka baryo sa Habunga nga gipuy-an ni ama si Nana Babaji o Bataon, tibok banay nga nagpuyo nga malinawon. Mapangapog sa pagpabaya, anibong naghaklag sa mga abot sa yuta, gikan sa pag-ugmad sa dati o pagpangusbanan. Tuig 1963, buwan sa Hunyo, adlaw 22, Kidlo nga saraw natukod na usa ka lungsod sa tribong Mamanwa. Makita nato karon ang bunga sa kakugi, lubi, saging, mga gulay o prutas o pinaagi sa enhancement program nga napulo ka milyon gikan sa mapiyanggaon nga gobernadora Maria Angelica Rosdel Amante. Tuig 2024, mapagarbuhong mapasundayag ang napulo ka mga bahandi nga anaa sa lungsod sa Kitsalao. Kitsalao LGU Farm, Kitsalao Viewing Deck, Lantawan Eco Park, Tandem Falls, Magdagunot Caves, Lantawan Lake Resort, Mamanwa Eco Village, and the Mangabe Islands.